NP and RT. Does everybody agree with that? And absolutely, and if you can't see that in the diagram, you just see that these two are next to each other right here. All right, now there's 3 sides to triangle, so we need one more. Anybody give me the third and final side we want to talk about? Okay, remember how to grab that? MP and ST. Is everybody with Skylar on that? TS and PM, that's another way of writing it, Aiden. Yep, you could write it that way if you wanted to. The only thing is because we started with, sorry, I'm trying to write and get this down. Aiden, I'm not going to disagree with what you have there. Only that you have TS and PM. MP would have to go on the top just because of the way we started the others too. We started with the left triangle and then downstairs we use the right triangle. So we don't want you to flip-flop those because otherwise these proportions won't be equal. Does that make sense, Aiden? So if you started with TS, if you started with your right over here, it's not that it's wrong. It's just you would have to make sure when you come around here, you'd have to do TR and PN. Does that make sense? Aiden's okay with that. Everybody else okay with that? So again, I'm not going to tell you it's incorrect. You just have to be careful. Whatever order you choose, you must be consistent with all of your ratios. Okay? Because if you start flipping them back and forth, then our ratios won't be equal. When we get into scale factors, that'll make more sense here in a little bit. Excellent job, guys. Pat yourselves on the shoulder. Thanks for staying tuned in. So our first 3 problems on your worksheet today are going to be just looking at your diagrams, your polygons, and we're first going to label all of the congruent angles, corresponding angles, and then we're going to create an extended proportion, and we're going to write those corresponding sides, set them equal to each other. Okay? Anybody have any questions on that before I slide on? Good. All right. Talon, I saw you come in, so I want to make sure I get you marked down. All right, let's take a look at another example. This one asks, are the polygons similar? If they are, write a similarity statement and give the scale factor. If they're not similar, then we're not going to write a statement and find the scale factor because it's not consistent, okay? So what I'm going to do is I'm first going to spy with my eye and see if all of our angles are congruent. So taking a look at this, I'm not going to write these down, but can you kind of spy with me? Do you see how M is congruent to W with that one arc, that one angle congruency symbol? And then if I jump up to J and T, those 2 are congruent to each other, because they've got the 2 arcs. K and U are congruent because they're right angles. And then downstairs, L and V are congruent. They've got the 3. Okay? So far, we've proved, we got 2 pieces to prove. We've proved that angles are all congruent. The next thing I have to prove is, are all of my scale factors congruent? So what I'm going to do is I'm going to jump out of the gate here and I'm going to look at sides, and I'm just going to start with JK and TU. That's just the first piece I see as I look at my quadrilaterals here, my 4-sided figures. So what I'm going to do is I'm going to go to the figures. I'm going to find the measurements of those sides. So in this left one, JK is 12 units long. And in TU over here, the second figure, we have 6. So what I've done is created a ratio of the left triangle to the right triangle's corresponding side. And then if I can simplify this, I will. And does everybody agree that I can reduce 12/6? That's 2 over 1, or just 2. Okay, so what I'm going to do is I'm going to work my way around the horn, and I'm going to see, does that continue throughout the figure here? So let me slide to the next one. I'll do it in a different color. I'll do KL and UV. So I'm going to put KL here. And again, I'm going to is 16. Now, can I simplify
Can everybody hear me? I just lost my internet connection. Hopefully you guys are all still with me. Okay, sorry guys. Let me get back to my train of thought. So if I take a look at these right now, how many of you think this scale factor, thank you guys, are the same? Is 2 the same thing as 3/2? Okay, Skylar says, nope, those aren't the same numbers. Anybody else agree with her? So you know what this means? My scale factors are not the same. If I were to set up my extended proportion, they are not going to be equal to each other. So as soon as you find a scale factor that is not like the others, we can hit the brakes and we can say, you know what? These are not similar figures. There's no way they can be because I don't have equal scale factors, okay? So if I say no, I do not need to continue and write a similarity statement and give the scale factor because they don't have one, okay? So is everybody okay with what we did there? I was able to see all the angles are congruent, so that meant keep going, Butler, you're doing okay. But then when I started comparing sides, the ratios, or we'll go ratios to each other, they are not coming out as the same scale factor. So I'm going to hit the brakes and say, you know what? No can do. Is everybody okay with that? Anybody have any questions on that? How do you know, and what would you do if they were? I'm just going to, that is not the triangles that go with that. Let's look at this one. If I've got A, B, C, and E, F, D here, what we would do, and I need to write this, I will just show you real quick what one looks like if they do, if they are similar. It's always good to have an example when one is. I don't want to write congruent because I don't know whether they are. So let's do this. A, B, C, and E, F, D, E, F. Sorry, E, F, D. Is that right? Yes. I want C, E, D, F. Oh, for heaven's sakes, bear with me. Nope, they did in alphabetical order. Sorry, I wrote it wrong here. It should be D, E, F. I apologize. I do know what I'm doing, but my notes are about wrong. Okay, so A, B, C, and we're looking at triangle D, E, F. So if I set up some portions here, if I look at A, B, and compare that to its corresponding side. Well, if I can't tell in this diagram, I'm going to come up here and I'm going to see that AB goes with DE. Okay? I'm going to take a look at that and see. Well, AB is 12 units long. DE over in the other triangle is 15. And if I simplify that, I believe both of those are divisible by 3. So 12 divided by 3 is 4, and 15 divided by 3 is 5. So is everybody okay with that being the scale factor, or the simplified ratio of those two sides? Let's work my way around the horn. Let's go grab BC and compare it to, that was the second and third, so I'll grab E and F. So let's compare those two corresponding sides and see if those are equal. BC is 16 in the left triangle. EF over here is 20. I believe both of these are divisible by 4. So if I divide both of these by 4, 16 divided by 4 is 4, and 20 divided by 4 is 5. We're looking good here. This matches this. So before I get too excited and start celebrating, I want to check my third side. So I'm going to grab AC, and I'm going to compare that to DF. Let's see if this one is. All right, so AC here is 8 units. Everybody see that? And DF downstairs is 10.
Well, the only thing 8 and 10 have is they're both even, so I can divide those by 2. And so 8 divided by 2 is 4, and 10 divided by 2 is 5. Lo and behold, guys, do you see how each one of these are indeed equal to each other? So if I would have had these marked, I should have had these marked. Angle A is congruent to D. B is congruent to E. So if I have all the angles marked congruent, and I found these corresponding sides have the same ratio or scale factor, guess what? Are these polygons similar? And the answer is, you betcha. And so if they are similar, the directions on this last one, I kind of cheated here a little bit. If I go back, we write a similarity statement. So since I started with this one on the left, I'm going to call this triangle ABC. I'm going to use that tilde, which is the symbol for similar, to triangle, and we'll grab this right one here, which is DEF. All right, and what is the scale factor? The scale factor is 4/5. Okay, so does that make sense there? This particular pair of triangles was indeed similar to each other because the angles are all congruent and the sides, all 3 sides proportions or ratios were equal to each other. All right, how do we feel with that? Are we okay with that? I am going to show you one more piece and then I'm going to wrap it up today so you have a chance to practice this, and I can go get the worksheet. We can look at a couple before we wrap up. All right, so we have decided whether polygons are similar. Now in example 3, they're telling us what? ABCD polygon is similar. They use that tilde mark to EFGD. They want us to find the value of X, which is this missing piece right here. So can you see this? We've got this little, looks like a trapezoid, overlaying or laying on top of this larger one. So what we're going to do is we're going to find what we know. We're going to set up a proportion, and we're going to see if we can't solve for the missing variable there, okay? So for instance, I see X here, and I see its corresponding side is 7.5 over here. Would you guys agree? We have that right side of the trapezoid. So I'm going to create a ratio or a fraction comparing this side to this side. All right, what I want to do is I want to grab another side that has both values because I can only solve for one variable at a time. So I think you guys see this top here, but I don't want to use that right now because that has a y and I have another unknown, and that's not going to help me solve for x. I need something that's got both variables. So do you see this left-hand side here? From D to E is 6 units. And from D to A, the longer one, is 9 units. So what I'm going to do is I'm going to create this proportion, and I'm going to compare again. X was the little guy, so I'm going to grab its opposite side, the little one, which is 6. It's got to be across from the X. And then I'm going to 7.5 was the length of the larger one, so I'm going to grab the length of this larger one, which is 9 units. Okay? So here is why we practiced solving proportions in yesterday's assignment. We are now going to try to solve for X here. We have set up a beautiful proportion, and then we're going to use our cross product or your butterfly method to solve for it. So I'm going to take this top left times the 9 there. 9 times X gets me 9X. I'm going to set that equal to my cross product going the other way, which is going to be my 7.5 times my 6 on top there. Okay, so we've got 9x is equal to 7.5 times 6, which is 45. And then I got one last step to solve for x. I'm going to divide both sides by that 9 to get x by itself. And 45 divided by 9 is 5.
So they asked me, what is the value of X? Well, we just found it. It was 5 units. Okay. How do we feel with this? We feel okay with that? Anybody have anything they need a little bit more clarification on? If not, I'm going to quick pull a copy of the worksheets just so you can see it. Walk you through what we're looking for, and then, come on. Oh, goodness. I apologize. Great. Oh, come on. Joropito se ríe. So these first 3 Porque duerme en el sofá, problems, ¿verdad? hopefully you can see Esta noche duermo en el here. sofá. Después de discusión, intentaré llegar a un acuerdo que sea divertido para todos. Acaba de Not entrar having a whole lot of luck here. en el sí. En el directo, dice. We're simply going to write, and we'll look Sí, en at el the server. directions again. It says list the pairs of Vale. congruent Hey, angles Pingu. Muy and the buenas. extended proportion that relates the sides for the similar polygons. Para que estoy mirando So I'll esto help you cuando tengo get un this enemigo one set delante. up. I'll Que do tengo que ser one of tonto o each of algo. those. And then ¡Hey, otro follow más! let's take a Kakashi, look here. muy buenas y gracias por el follow. Dios mío. Ichan, se están asegurando que no te quiten el... Well, I guess I que no have te showed you how puedas to ir. do all of these. A ver, pues me tienes You deuda. guys Pero can yo do nunca this acepto entire personas, worksheet. I got ¿eh? farther Eso here ya than te I lo did saco with de my la other manga. crew, Hay que which darle a is la gente, al perfectly público lo que pide. fine. Público Van a quiere aburrir. Ichan. Y cuando me dejaban ver una hora, o sea, si ya era Yawn. otro día, 5 minutos cada 2 por 3, tú imagínate a mí. No, pero es que van a jugar contra ti ellos. Te van a matar ellos. All Es muy right. divertido. Madre mía. So if you want to Entonces, stay vas a tuned in jugar here, con followers. these first ones here, the first 3 have the same directions, and they want us to look. Uy, como más... Atrás de la pared, eso sí, atrás de la pared total, ¿eh? Hola. A mí que no me digas. Hola, Pingu. ¿Qué tal? Bien. ¿Y Ese vosotros? italiano ese... ¿Has visto cómo llevas 150, no, Pingu? ¿Qué? Ya somos 151. 152. Bien. Vale, a partir de ahora no le ayudes Qué bueno. nunca más. Ay, señor. No, si yo he dejado de ayudarle. Hace ¿Qué va, tiempo. hombre? Como él no me ayuda a mí. ¡Oh! Que no te ayudo. Esa doble chula. Triple. Clip, Isa. Un clip, rápido. Creo que le hayas dado. Sí, le acabo de dar. Muy bien. Que me he hecho 3 kills, pero vamos. No me tiren tomates, cochinos. No me tengo que duchar. Coño. Tiradme ladrillos, que eso no mancha. La verdad es que soy un mierda con la escopeta, tío. O sea, es de ser un cierrabares ir con la escopeta. O sea, que quiero subir nivel. ¡No! Mira, lleva la GoPro. Me ha grabado con la GoPro que lleva ahí en la cabeza. El rata. Me has grabado la muerte, luego la subes a YouTube, la muerte con la GoPro que llevas. Si le dan el tobillo, enano. En el tobillo le mato. ¡Ey! ¡Otro follow! Eleven. Muchas gracias. ¿Le he dado? Sí, le he matado, Muchas gracias por ese follow. Que me ha hecho gracia porque llevas el casco con una especie como de GoPro en el personaje. Yay, Exclo. Muchas gracias por el follow también, tío. Ya somos 20 personas. Pues creo que somos el canal de habla hispana con más gente ahora mismo en Twitch. Voy a comprobarlo. Que sí, creo que sí. De Krunker. Quiero decir de Krunker. Ajá, eso sí. Ah, nos ganan por uno, chicos. Hay que estar aquí haciendo fuerza. Tenemos que llegar a ser los primeros hoy. Que esta mañana, hace 2 horas estamos los primeros. Hay que volver a ser los primeros hoy aquí. Sí, traer a Qué vuestras poca, ¿no? abuelas y hacerle cuenta de Twitch a vuestras abuelas y que se pongan a verme también. Y decís, abuela, es una cosa para clase. Usted mire este tipejo. Es el profesor, ¿no? No hagáis eso, que os quita la paga la abuela. El rosa es bueno, el rosa me tiene frito, nano.
Voy a llamar Rosa Melano al de Nebrio este. Lo siento. Lo siento. Lo siento que ha sido muy cruel eso. Matarte nada más respawnear. Joder, tío, qué asco. No sé, pero ilegal debería serlo. Este juego está No. mal equilibrado, ¿eh? ¿Qué va a ser mal equilibrado, bicho? Este juego no tiene ninguna arma rota, ninguna, ¿verdad, chicos? No, que va. Ojo, ¿cómo vamos a coger el counter y hacerlo peor? Y con la estética del juego con peor estética del mundo. No. Y de ahí No, salió alguien Krunker. dijo, vamos a hacer un Counter Strike con estética de Minecraft y con equilibrio de Overwatch. Hicieron el Krunker. Krunker, le llamamos de todas maneras. Este va a ser el Disney Plus, please. Mira, el rosa viene para acá. A ver si tengo suerte y le mato. No, tío, estaba esperando al rosa, tío. Que venía para acá. Bueno, tengo claro si es una GoPro o es una especie de megáfono, porque pone loud, de ruidoso. Ah, no le he dado, tío. Voy a cambiar ya de arma porque aquí la escopeta, la verdad es que muy mal. Es un machigun. Va. No sé, pero venderé mis skins para comprarme un cuchillo buenísimo. Pues hecho. De todas maneras, lo dicho. Si estamos jugando todo con seguidores, con followers. ¿Quieres el enlace? Pues ahí lo tienes, chaval. Aprovecha el enlace. Que no sé si hay sitio. Me marca que queda uno. Intenta entrar Estoy y si no te intentando deja. meterme yo de... Y nada, no te deja. Mira, No queda, ¿no? Pues, yo que tú me las guardaba. Y cuando dejes de jugar al juego, las vendía por dinero Dios, real. tenemos un nivel 98. Pero A ver, vais a morir todos. Es una premonición, una amenaza. Pingu, Keichan va a jugar el próximo día. ¿Jugarás con ella para matarla? Ya. Esa parte ha quedado clara. El lunes que viene va a jugar. Vas a meter cerquitos para que Keichan juegue, ¿verdad? Tú esto tengo lo tenías crunquitos planeado. yo de sobra y lo sabes. O sea, crunquitos no, cerquitos, digo. Cerquitos. Yo tengo muchos cerquitos, no los voy a usar para eso, ya lo sabes. Los cerquitos están destinados para otra cosa. Yo cogeré tus cerquitos y cuando no estés los gastaré en darte más tiempo. Te diré, Ichan, tú échate en el sofá, yo controlo tu cuenta, tranquila. Como chiles con el de Nebrio este. Ya, tío. La anterior partida lo mata un par de veces, pero ahora no consigo matarlo. Está lleno. Ha salido gente. Acaban de Que sepas que entrar. no te voy a matar, Nada, Serg. ya Que se ha te he vuelto a visto llenar. ahí salir Pues mátame. y pensé que era muy feo. No hay nada feo en este juego más que los Tentador gráficos. ahí. Más que tú, ¿no? No, los gráficos, digo. Que me decía, hay un chico me decía de bajarle los gráficos más todavía. Dice, para que tengan más FPS, digo, pero a ver, ¿qué me estás contando? Digo, una 3080 voy a bajarle más los estos. Si tengo que cortar los FPS porque se me subía a 300. Lo tengo recortado. Ay, vamos a ver. Ay, que lo decía con todas buenas intenciones, que no me estoy metiendo con él. El colega, estamos hablando del tema. ¡Ey! Creo que ya somos el canal con más gente de Krunker. Somos el canal con más gente de Krunker de habla hispana, chicos. Felicitaciones a todos. Uy, y yo he quedado cuarto. Uy. Voy a mandaros un emoticono alegre. Este de mi amigo Pingu. Tenéis ahí su canal.
que tenéis ahí en su nombre. Y tiene iconos muy chulos de Toma ya. pingüinos. ¿Se os gustan los Sí, pingüinos? y además estoy haciendo un Me ha costado ganar. sorteo de un mando de Play 4. ¿Veis? Yo sorteo Krunquito, se manda un sorteo de Play 4, el mando. Que lo voy a ganar yo. Estoy pasándome toda la pasta en ganármelo. No me he gastado ni un puto. Pero si me toca, ya llevo 2 participaciones. Ya te digo que hay gente que tiene más que tú. Ya lo sé. Encima Ya sé que... matando al A ver, pobre el sorteo lleva tiempo. Y yo he entrado ahora en el sorteo, que entré hace poco. De todas maneras, necesito un mando. Me cago en la Que leche. quiero streamear un par de juegos que requieren mando. Entonces, si no gano el tuyo, ya que son colegas, le robaré uno que tiene que no utiliza. Pero tú, ¿de dónde ¿Pero qué vienes, coño tío? pasa? Tenebrío, deja de seguirme. Tío, Pero que sí ya que- sé que soy guapo, pero no hace falta que me persigas. Ro, es con R, ro. ¡Ah! ¡Que lo he matado! ¡Que he matado a Denebrio! ¡No me lo creo! ¡Campeón! Eleven, he matado a Denebrio, tío, he matado al Rosa. He matado con la MP7 esta. Tiene que contar como de 20 muertes, tío. Matar al que va en pole ahí. ¡Hala! Ya voy a los cerdos. ¿Qué es a lo cerdo? Ahora verás que ocurre si te cruzas conmigo. ¿Vas con la escopeta? No, Ah, con el láser. vale. Efectivamente le estaba disparando. Y no sé si ha sido lagazo o qué. Pero no... Como que no le daban las balas. Digo, pero qué puñetas. Tío, Tenebrio me ha cogido manía, ¿eh? A ti ya todo. There is this whole time and I've made it. Reportar. ¡Bien! Hay que quitar la cuenta un par de días por lo menos. Que a ver, en general me parece mal que la gente diga cosas así, ¿no? Pero cuando estás actuando de esta manera, como este en general, y te matan y empiezas a insultar cuando te matan, pues...
Siempre te todo es digo que el tuyo. tenebrio este huele a... ¿A Joaquín? Huele a... Huele feo. Sí, sí, huele muy feo. Huele a persona que no se ducha. Y vive en un sótano jugando todo el día a esto, ahí encerrado con cadenas. Eso o que hace trampas. Yo estoy con lo segundo. Me hace más gracioso la imagen de lo primero. No, 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 recarga, recarga. Ese tío que hace bajo el suelo casi metido. No es que parece que esté cagando ahí agachado. Bajo un arbusto. Ya sé que huele a hacker. Encima, siendo que está ganando tanto, ha empezado a insultar cuando le hemos matado un par de veces seguidas. Y eso es lo que a mí ya me puede. Pues digo, si eres bueno, tío, y ganas a la gente, pues mira. Si eres hacker, pues ya mira menos. Pero si encima insultas así de mala manera por... Luego, que yo diga, yo qué sé, rata, cabrón, me has matado. Encima que estoy en directo me matas, tío. Si no te invito. Chiles con Son bromas. tenebrio, me ha cogido inquina, Y a todos, tío. Si no es que lleva ya 20 muertes. Encima campeando. Me he pasado la partida ahora buscándole para matarle. Ah, toma Hostia. por culo, tenebrio. Cirrosis hepática. Se llama uno, no había leído, tío. Cirrosis hepática. Qué grande. Concho ser, déjame en paz. Oye, tío, así te mata alguien que no sea de nebrio. No, Más, tú sabes tú me has por dado... qué tenebrio tiene tanta esta, porque está campeando los spawn. Ya. Por eso estoy yéndole a matar todo el rato. Hala. Que te zurzan. Te ha costado retenerte, No, cirrosis, no. Ah, cirrosis. Cirrosis hepática es con H, ¿verdad? Hepática es con H. ¿No, Pingu? Sí. Vale. Estaba rayando yo todo el rato leyéndole el nombre. Oh, me funno. Uy, ese Kircis como me ha dado. Encima me ha dado tanto los huevos, tío, el tiro, Ah. ¿Cómo? Tipático matándome a mí. Soy tu streamer más guapo, más guapetón de toda la comunidad de Twitch hispánica, más guapetón. ¿De qué Es estás que como no tengo hablando? abuela, porque me han matado uno, Ah, que la primera persona no puedo entrar, lo siento. ¿Es italiano? No tengo ni idea de italiano. Lo único que sé decir es il tuo papa no tiene cazzo. ¿cómo? Yo parlo italiano, ma che cosa? Yo capito. Que tocas el pito No, en y serio. Yo hablo italiano. Bueno, casi, espera un momento,